পিক্যাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিব এবং প্লাস আইকনে ক্লিক করে গ্যালারি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ছবিটি সিলেক্ট করে নিব। এরপরে আমরা যে ছবিটি কাজ করব গ্যালারি থেকে, তো আমরা এখান থেকে অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে গ্যালারি থেকে ওই ছবিটি এখানে সিলেক্ট করে নিব। এরপরে আমরা কাট আউটে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করে নিব। পার্সনে ক্লিক করে অটোমেটিক্যালি আপনার ছবিটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ করতে পারবেন। তো এখান থেকে রেজারে ক্লিক করে আমরা একটু কাজ করে নিব। এরপরে আমরা অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে গ্যালারি থেকে ছবিগুলো সিলেক্ট করে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করব। আমাদের এখান থেকে একটি এমটি লেয়ার সিলেক্ট করে নিতে হবে।
এরপরে আবার অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে আমরা গ্যালারি থেকে ফায়ারের যে ফটোগুলো এগুলো আমরা অ্যাড করতে থাকবো। ফাইনালি আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে যে তীর আইকনে ক্লিক করে ছবিটি গ্যালারিতে সেভ করে নিব। ধন্যবাদ।